You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens door no man can shut. No man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything. No one like you. Oh, Sangha, Oh, Sangha, Almighty God, mighty God, we give you praise. give you praise, Mighty God, mighty God, we give you praise. give you praise. Another thing that money does, Jambo lingine pesa it zinafanya, eliminates distraction pesa zinaondoa mawazo ya kupotoshwa in your service to God. katika utumishi wako kwa If you Mungu. have so much money, Kama wewe una pesa nyingi, you reach a point God has empowered you, unafika mahali Mungu amekuwezesha, and you may have employed 2 or 3 people. labda umeajiri watu wawili There watatu, is one who is faithful. kuna yule You mwaminifu, can assign them unaweza mpa jukumu during service time. wakati unaenda kwa ibada, You have proved them over time. unamweka wakati You have proved them over time that they are faithful. umewaangalia na kuona uaminifu You wao, can tell them, stay here. unaweza mwambia kaa I want to hapa, go and pray to God. nataka kwenda kuomba kwa And if you do Mungu. anything bad here, Na ukifanya kitu the chochote God I am kibaya, going to pray Mungu ninaenda kuomba, can remove you out of my sight, atakuondoa mbele can zangu, remove you out of the job I have given you. akuondoe kwa kazi And niliyokupa, you serve God. na utumikie Because you have Mungu. money, Maana una pesa, you can serve God, you can be in services. unaweza kuwa kwa huduma na And I utumikie am praying Mungu. that will be your story shortly in the name of Jesus. Naomba hiyo iwe hadithi That yako I kwa jina pray la for Yesu. somebody under my voice, Naombea mtu under the anayenisikia grace of this kwa altar, neema ya haya in less madhabahu, than 3 years, kwa miaka you will mitatu have enough money utakuwa na pesa that you za can close kutosha, your shop hata unaweza funga during duka, service time. na wakati wa Come ibada and do ushering. uje uwe Come and asha, do security duties. uje uwe You security, come and you serve God. uje utumikie And you go Mungu, back to duty. na urudi You go back to kazini, your company. urudi kwa That is kampuni. what money can do. Hivyo ndio May pesa it do it for zinaweza. you in the name of Jesus. Zikutendee kwa May jina la you possess Yesu, and control money upate na to a utawale point pesa where you can serve God. hadi wakati unatumikia Even Mungu, with 2 million in your account, hata ukiwa na milioni even with mbili, 500,000 in your hata account, na 1,500 you kwa can account, still serve God. bado Because utatumikia money Mungu, has eliminated maana pesa the zimeondoa shame of poverty aibu ya in the umaskini mighty name of Jesus. kwa jina la And you Yesu, will never be distracted. na hautapotoshwa. Because if there is anything the devil would do, Kama kuna kitu shetani angefanya is to tell God's people, ni kuambia watu wa what you Mungu, have is so little. kile unapewa ni You kidogo, can't tithe, hawezi toa fungu you la can't kumi, give offering, hawezi toa sadaka. and the devil can speak to you, even God understands. Shetani anaweza kukuambia, Mungu ataelewa. By doing that, Ukifanya the hivyo, devil can keep a child of God in poverty for long. shetani atakuweka muda mrefu kwa Because he umaskini, knows you don't have covenant relationship with God maana anajua hauna agano in the na area Mungu of your resources. kifedha, And he can get you easily to be in church. na itakuwa rahisi ya kutoe You are in church, uko but kanisani, you have nothing. lakini hauna Or you are out chochote, of the church ama umetoka because you have kanisani no fare of 30 shillings. na umekosa pesa hata ya I pray as you nauli. become faithful Naomba ukiwa under the grace mwaminifu of this mountain, kwa neema ya mlima huu, poverty will never be mentioned near you. umaskini Poverty usitajwe will never kwako, be mentioned umaskini near your usitajwe family. karibu na nyumba In yako. Jesus' mighty name. Amen. It also eliminates Inaondoa pia the culture of begging, ile tabia ya the kuombaomba, culture of borrowing. ile tabia ya kukopa, Because eventually, maana hatimaye as we practice the covenant tunapolitendeza agano of seed time and harvest, la kupanda na kuvuna,
planting and reaping, kupanda na kupata mavuno, tithing and offerings. kutoa fungu la 10 na sadaka. As you do that consistently, Ukiendelea kufanya hivyo, it reaches a point inafika wakati where you are no longer a borrower. mahali hautakopa tena. And if you are borrowing, Na hata kama ni kukopa, it will be in your goods. itakuwa kwa wema wako. So even if the bank can come, Ama hata benki ikaja, you will still have the goods worth the amount you borrowed. bado utakuwa na bidhaa zinatoshana na ile pesa So in unakopa. essence, Ukweli you owe them nothing. hauna deni lao, You can place your title deed. maana unaweza wapatia title deed, They give you money. wakupe pesa. It is borrowing but not borrowing. Ni kukopa lakini sio kama Because kukopa, they have something that is equivalent to the money you have. maana umewapatia kitu kinachotoshana na hizo pesa. So that may not be classified as borrowing even though it is borrowing. Hata kama unakopa, hiyo huenda isiwe kama mkopo, Because even if you don't return the money, maana hata usipowalipa they have something equivalent to the money they gave you. wana kitu kinatoshana na You pesa have given an walizokupa. asset. Umewapa They have mali, given you money. wakakupa But if pesa. you do the covenant faithfully, Ukatendeza agano kwa it uaminifu, comes a time inafika wakati where even the bank can borrow from you. hata benki inaweza kukukopa. People can borrow from you Watu wanaweza in the kukukopa right channels. kwa njia zinazofaa. I'm not talking about where you give somebody 100,000 and there is no collateral. Simaanishi unampa mtu 1,100 na hakuna kitu cha kusimamia, 20,000 and there is no collateral. 20,000 na hakuna kitu cha That is kusimamia. lack of wisdom. Hiyo ni kukosa But you can hekima. give them 5,000 which they can return, they may not return. Lakini unaweza mpa 5,000 arudishe asirudishe. Your money, not the money of the business. Pesa zako sio za biashara. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la May you Yesu, harvest in the name of Jesus. uvune kwa jina la May your Yesu. heavens open as you practice the covenant. Mbingu zako The zifunguke heavens ukitendeza over your agano. business world. Mbingu za biashara Open in the yako name of Jesus. zifunguke kwa jina la Over your place Yesu. of work. Kazini mwako May you receive kufunguke. promotion in the name of Jesus. Upewe cheo kwa jina That la will Yesu, stabilize your life ambayo itainua and maisha make your yako life easy in the name of na Jesus. kurahisisha maisha yako. That is what I call establishment of personal comfort Hiyo ndio ninasema kuthibitishwa katika raha yako and binafsi even personal welfare, na hata katika maisha yako where binafsi, you are not stranded. mahali haukwami. Secondly, Ya pili, it is the advertisement of the goodness of God, ya kwamba ni kutangaza wema wake Mungu, where God advertises himself mahali Mungu mwenyewe anajitangaza through you, kupitia who is kwako carrying prosperity, wewe, ambaye umebeba Through you, fanaka, who kupitia is kwako carrying wealth, ambaye unabeba mali. where if people want to know the definition of having money, Mahali watu wakitaka kujua mtu mwenye pesa they look at you. wanakuangalia. God is looking for a time Mungu anatafuta where he wakati can advertise himself through you wa kujitangaza in the kupitia area kwako of finances, kifedha, where you don't have one company, mahali hauna kampuni you have moja, two companies, una kampuni 3 mbili, companies, tatu, and you have a portfolio of employees around 50. na unawaajiri watu kama 50. That is the will of God. Hayo ndio mapenzi ya It will Mungu. not only be the government Haitakuwa tu ni serikali that is employing people. ambayo inaajiri You will watu. also be among employers. Wewe pia utaajiri. May God advertise himself through you. Mungu ajitangaze In the kupitia area of kwako. finances, Kifedha. may God advertise himself through your company, Mungu ajitangaze kupitia carrying a kampuni level yako. of excellence, Ukiwa na carrying a uadilifu. level of dignity. Ukiwa na uadilifu. How many have gone to mom's shop? Wangapi mmewahi enda kwa duka la mama? Tell your neighbor, thank you. Tell your neighbor you need to visit. Ambia jirani yako ni vizuri utembee. You see the seats you will not even bargain. Unaona viti ambavyo hata hauwezi bargain. Doing business the kingdom way. Kufanya biashara kwa jinsi With ya ufalme. excellency. Kwa uadilifu. So tell your neighbor, go and buy, don't go and window shop. Nenda ukanunue, sio tu kwenda kuangalia. You will reach that point, God will bless you. Utafika hapo na Mungu atakubariki. So we have talked about personal comfort. Tumezungumzia starehe na raha That yako after mwenyewe. serving God, Baada ya wewe kutumikia Mungu, you can rest in a rocking chair. unaweza kukaa kwa kiti ya ile ya starehe. Nasunguka. Aha. Tell your neighbor it is not sin. Hiyo sio dhambi. If you have money, you can do a lot of things. Ukiwa na pesa ni mambo mengi sana unaweza fanya.
That is why money makes things go round. Na ndiyo sababu pesa zinafanya dunia izunguke. A good servant, Mtumishi mwema, but a bad master. lakini ikiwa Bwana inakuwa But we know mbaya. better. We can't be bad. Money cannot master us. Lakini pesa hazitakuwa Bwana kwetu. Number 3 is the fulfillment of kingdom requirements and impact. Ya tatu ni utimilifu wa mambo yanayohitajika katika ufalme. The fulfillment of kingdom requirements and impact. Utimilifu wa mambo yanayohitajika katika ufalme. That is why God brings money your way. Hiyo ndiyo sababu ya Mungu kukuletea pesa. That is why money has an assignment. Na ndiyo sababu pesa limepewa jukumu. Look at Exodus chapter 25 verse 1. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa kwanza. Money has an assignment. Pesa limepewa Money jukumu. has a purpose, has a reason. Pesa zimepewa sababu na Listen kusudi. to what God told Moses. Hebu sikia vile Mungu alimwambia Musa. And the Lord spoke unto Moses, saying, Bwana akanena na Musa akamwambia, Speak to the children of Israel, waambie wana wa that Israeli they bring me an offering of every man kwamba wanitwalie sadaka kila mtu that giveth in willingly with his heart. ambaye moyo wake watoa kwa kupenda. You shall take my offering. Mtatoa kwake sadaka yangu. So the main reason why God should bless you, Sababu kuu ya Mungu kukubariki wewe, he says verse 2, anasema mstari wa speak to the pili, children of Israel waambie wana wa that Israeli they bring me an offering. kwamba wanitwalie sadaka, Let them give me an offering. wanipe sadaka. Because that is the channel God can bless you, God can bless me. Maana hiyo ndiyo njia Mungu atatumia kukubariki. God gave the children of Israel money Mungu aliwapa Waisraeli pesa to build the tabernacle in the wilderness. wajenge hekalu wakiwa jangwani. So money is supposed to build sanctuaries, Kwa hivyo pesa inapaswa kujenga hekalu places of praise and worship, na mahali pa kuabudia Mungu, like God helped us in 2018 kama vile Mungu alitusaidia mwaka wa 2018. in a record 1 year or less. Kwa mwaka mmoja hivi The sanctuary was renovated afresh. hekalu likaweza kufanywa upya, That is now why we have 3 balconies. na hiyo ndio sababu tuna ghorofa 3. It is the will of God Hayo ndiyo mapenzi ya that Mungu, we have money sisi tupate pesa to build God beautiful sanctuaries, tumjengee Mungu mahekalu mazuri projects towards the youth, na tufanye miradi kwa vijana children's Sunday school, na kwa watoto missions, na tufanye huduma partnership in television ministry. na tusimame na huduma ya TV. Scarcity is not the will of God. Ukosefu sio mapenzi ya Mungu. It is never God's name to mention scarcity. Sio jina la Mungu kutaja ukosefu. It is not the spirit of God Na hiyo sio roho ya Mungu to lack money. kukosa pesa. God gives money to kingdom-minded people. Mungu anawapa pesa watu ambao mawazo yao ni ya So for ufalme. you to attract the money, Ili wewe uvutie hizo you pesa, must be kingdom-minded. lazima mawazo yako yawe ya ufalme. Listen to this. Hebu sikia Another assignment kazi nyingine. why you must have money. Kwa nini wewe uwe na Why pesa? God channels money your way Kwa nini Mungu analeta pesa kwako? is to establish the voice Ni ili athibitishe sauti and the influence of believers. na nguvu kwa waumini. To establish the voice Athibitishe sauti and the influence of the believer. na nguvu kwa waumini. Ecclesiastes chapter 9 verses 16. Kitabu cha Mhubiri 9:16. It's very, very important that shortly Ni muhimu sana kwamba hivi karibuni God give us supernatural wealth. Mungu anatupa utajiri wa kiungu. That God give us money and resources. Mungu atupe pesa na mali. Listen to this. Hebu sikia. Then said I, Ndipo niliposema wisdom is better than strength. bora hekima kuliko nguvu, Nevertheless, walakini the poor man's wisdom hekima ya maskini is despised, hudharauliwa, and his words are not heard. wala maneno yake hayasikilizwi. Any man who is poor, Yeyote ambaye ni maskini nobody
can hear you. hakuna mtu atakusikiliza. That is the reason why, by the grace of God, Hiyo ndiyo sababu kwa neema ya as Mungu we continue consistently tunapoendelea kufuatilia practicing covenant practices kutendeza agano that activates financial supply, ambalo linaleta utwalizi we reach a kifedha, point tufike mahali where we are not even supposed to speak, mahali hata hatupaswi kusema, but your arrival alone lakini wewe tu kuonekana, tells people watu wanajua this man is not poor. huyu mtu sio maskini. When you reach somewhere, Ukiingia mahali, you park your car, which is a tool ukiweka gari yako ambayo ni kifaa to move from point A to point B, cha kukutoa hapa kukupeleka to pale, avoid wasting time. ili kuokoa masaa. Where you park your car, Mahali unaweka gari, non-believers fear parking them near your car. waumini wanaogopa kuweka gari lao karibu na lako, Because when we talk of the amount of that car, maana tukasema gharama ya hilo gari, people keep quiet. watu That is the wananyamaza. reason why Hiyo ndiyo God sababu must empower the believer. Mungu anawatia That is nguvu the reason why waumini. God must empower you and empower me, Sababu ya Mungu so kututia that we nguvu can move in abundance ili tuenende kwa and utele we can enjoy the gift of God. na tukafurahia We can karama ya enjoy Mungu, the gift of life. tukafurahia karama ya Somebody uzima. declare, my Father, my Father, Baba yangu, Baba yangu, bless me with finances nibariki kwa to fedha, become a voice, niwe sauti, to become an influence niwe mtu wa kutia in nguvu my society. kwa jumuiya yangu. I remember a few years ago Nakumbuka miaka kadhaa when I iliyopita was still new in police training. nikiwa bado kwa training ya polisi, There is an instructor that was very brutal. kuna mwalimu mmoja alikuwa mkaidi sana. He could pick us Alikuwa anatuchukua, randomly. anachagua tu mtu yeyote, He has money. ana pesa, Because of his toughness, na kwa sababu ya yeye kuwa he mkali has been promoted to a regional sergeant major. amepewa cheo hadi anakuwa sergeant And he's major. in charge of drill, Yeye anasimamia parade, paredi mzima, how to walk in steps. vile wanastahili kwenda, Little did I know bila mimi kujua that he's not learned. ya kwamba hata hajasoma. So he would call us at random. Alikuwa anatuita tu ghafla. One time I found him having the Nation newspaper. Siku moja nikamkuta ana gazeti la Nation, It was upside down alikuwa ameinamisha and looking at it. na He analiangalia. said, can you come here? Akaniambia, kuja Can you tell me what the first page says? niambie ukurasa wa kwanza unasemaje. You can't tell him it is upside down. Hautaki kumwambia ameinamisha gazeti, You will see stars. maana utaona shida. I read for him Nikamsomea first page. ukurasa wa After kwanza. some time, Baada ya muda he is kidogo, walking around everywhere, anazunguka kila telling mahali people what the first page says. akiwaambia watu What vile the gazeti second page inasema, says. vile ukurasa wa pili Later on, unasema. I found out Baadaye he nikagundua was the richest in the entire training institution. yeye ndiye alikuwa tajiri kabisa. He had about 5,000 out of cattle, Ana ng'ombe zaidi ya 5,000, about 7,000 out of sheep and goats ana kondoo na mbuzi zaidi ya 7,000 in Kajiado. kule Kajiado, And nobody could talk to him. na hakuna mtu He could angemzungumzia. silence even the learned. Ananyamazisha hata wale wamesoma. His word was final. Neno lake ndio lilikuwa la mwisho. No wisdom, Hana hekima, ask the money. lakini ana pesa. May God give you money Mungu akupe to pesa, silence the devil in the name of Jesus. unyamazishe shetani kwa May jina God la give you Yesu. the money Mungu to akupe silence pesa, every mocker unyamazishe who wadhihaki, is mocking your belief in God. wanaodhihaki imani As yako your kwa Mungu. faithfulness is confirmed Uaminifu wako by ukithibitika Jehovah in heaven, kwa Jehova may He mbinguni, bring resources your way akuletee that rasilimali, will give you a voice, na hiyo ikupe that sauti. when you appear anywhere Usimame during popote celebrations, wakati wa sherehe, nobody, they will take you to the front seat watakuweka kiti cha because of mbele the way God has modified you, kwa sababu ya vile Mungu because of the amekutengeneza, way God has put wealth in your life, kwa sababu ya vile Mungu and amekupa you will mali, still love God na bado with utampenda all of Mungu your heart. kwa moyo I wako pray for wote, somebody in the name of Jesus. na kuombea kwa By jina the la grace Yesu. we enjoy in this Kwa mountain, neema tunafurahia the grace hapa, of the prophet of this altar, neema ya nabii wa haya may madhabahu, poverty lose your address. umaskini upoteze May
anwani poverty yako. lose your family. Umaskini May usahau familia poverty get yako. out of your foundation. Umaskini utoke In kwa the misingi mighty name yako. of Jesus. Kwa jina la Any Yesu. spirit of poverty Kila roho wa following you umaskini from your father's house. anayekufuata Any kutoka spirit kwenu. of poverty Kila roho wa following your umaskini business anayefuata right biashara from your yako. foundation Kutoka kwa by your misingi. faithfulness Kwa uaminifu in your wako. covenant practices. Kwa wewe kutendeza May it agano. leave your address forever. Isahau anwani In the yako mighty milele. name of Jesus. Katika jina May la it leave Yesu. your address forever. Isahau anwani In yako the mighty milele. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Resources can bring influence Mali inaweza fanya utambulike and silence every mocker. na unyamazishe kila In mdhihaki the mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. Finally, for Mwishowe this service, katika ibada hii it is the fulfillment of ministry ni kutimiliza huduma to the poor. kwa maskini. James chapter 1 verse 27. Yakobo 1:27. So if you don't have any reason why you should have money, Wewe kama hauoni sababu yoyote ya kuwa na if you have pesa, no reason why you should be a millionaire, kama hauoni sababu ya wewe kuwa milionea, this is one of the reasons. hii ndiyo moja ya The sababu. Bible says Biblia inasema this is pure religion hii ndiyo dini kamili and undefiled before God. isiyo nataka mbele za Mungu And the Baba. Father is this: Aliye Baba ni hii, to visit the fatherless kwenda kuwatembelea yatima and the widows in their affliction, na wajane katika dhiki yao, and to keep himself unspotted from the world. na kujilinda na dunia pasipo mawaa. This is where you can attend to widows Hapa ndio utaweza shughulikia wajane who are true widows, ambao ni wajane wa kweli, who have no helpers. ambao hawana You wasaidizi. can attend to the orphans. Unaweza shughulikia mayatima Even after meeting your obligation in the altar, hata ukiwa na majukumu kwa madhabahu. where you have done what you are supposed to do Unafanya kile ulipaswa to kufanya. activate covenant in the house of God. Unatendeza agano katika nyumba ya Mungu. You have paid your tithes. Umelipa fungu la You have kumi. built the sanctuary. Umejenga You hekalu. have given your prophetic honor sacrifices. Umetoa dhabihu ya Your kuheshimu nabii thanksgiving na sacrifices. dhabihu ya And shukrani, still you have money in abundance. na bado una pesa kwa You wingi. can alleviate the affliction of the widow, Unaweza ondolea wajane the mateso affliction of the orphans. na uondolee mayatima mateso, And you don't know the joy na hautajua furaha that comes when you extend your hand to the needy. ambayo itakupata ukieneza mkono wako kwa For that maskini. reason, Kwa sababu hiyo, may God bring money your way. Mungu akuletee pesa. May God bring money your way Mungu akuletee pesa to remove affliction out of the life of orphans, ili uondoe mateso kwa to remove mayatima, affliction uondoe out of the mateso life of widows, kwa wajane, where you can pick 30,000 mahali unaweza toa 30,000 and give to a diligent widow na umpe mjane mwenye bidii who is suffering and has the knowledge, ambaye ana maarifa lakini anateseka, and they begin a business. na aanze biashara, They educate their children. asomeshe In watoto, many years to come, na kwa miaka ijayo people will be ministering to your children, watu watahudumia watoto and you wako don't even understand. na hata But hautaelewa, because you sowed seeds, kwa sababu you ulipanda gave your mbegu finances ukatoa to the pesa less zako privileged in the kwa society. wasiojiweza. May God do that to you in the name of Jesus. Mungu akutendee kwa jina la Yesu. Rise up on your feet in the name of Jesus. Tusimame sote kwa jina la Yesu. Somebody declare as you rise up on your feet, Tunaposimama tuseme, my Father, Baba yangu, Baba yangu, I reject poverty. nakataa umaskini. Somebody declare, my Father, Baba yangu, Baba yangu, I reject shame nakataa aibu that comes with lack of money. inayoletwa na kukosa pesa. Bring finances my way. Niletee pesa. Bring finances into my business. Leta pesa kwa biashara My yangu. Father. Baba yangu, Baba Any yangu, man, any woman yeyote connected to my blessing, aliye wa baraka wherever zangu, you are, popote ulipo, as my faithfulness is confirmed, uaminifu wangu I ukithibitika, connect to my abundance. naingiana na utende In wangu Jesus' mighty name. katika jina la Celebrate Yesu. the Lord, somebody, in the name of Jesus. Hallelujah.